Evet, şimdi açılıyor. YouTube kanalı açıldı. Our YouTube channel started, Diana. Şeyiniz bakalım. Live stream. Bu burada. Podcast. Burada. Bizim hemen YouTube'un kanalının sesini kapatayım, sonra oturumu başlatırız. Şimdi bakayım. Şimdi başlıyor. Şimdi başladı. Evet. Tamam. YouTube kanalımız da açılmış oldu. Şimdi hemen evet. Tamam. Bu arada Almanya'dan Erdem Uçar katıldılar. Hoş geldin Erdem Bilgem. Eskişehir'den de Gözde Salur katılmış. Hoş geldin. Aysun Soyer katılmış. Hoş geldiniz. Evet, şimdi hemen geçmeden oturumu başlatalım. Şimdi bizi YouTube'dan izleyen hem de Zoom'da katılan değerli bilgelerimiz ve izleyicilerimiz 102. Sanaltayımızı açmaktan bir büyük onur duyuyorum. 100. Sanaltayımızı geride bıraktık. 2 hafta önce 101. oldu. Bu da 102. 102.'imizin bir özelliği var. Bunu da hem benim değerli arkadaşım ve öğretmenim olan Doktor Markas Lavrinovičius'un anısına anadık. Onun hatırasına, anısını yad etmek için. Ve Markas Lavrinovič'in kızı Diana Lavrinovič bugün aramızda. Kendisi ilk konuşmacı olarak sunum yapacak. Arkasından da Düzce Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ümit Özgür Demirci bizlere sunum konuşma yapacaklar. Bu iki konuşma elbette konuları farklı olsa da ikisi de Türkoloji içinde, Türkbilimin parçası. Diana Lavrinovič Karayca üzerinde konuşma yapacak. Ondan sonra Ümit Özgür Demirci'mizin konuşmasını geçeceğiz. Ben ilk önce birinci konuşmacıyı sizlere tanıştırmak istiyorum. Diana Lavrinovič tabii Karayca biliyor, sunumunu İngilizce ve arada bir Karayca yapacak. Sonra da ben onun kısa bir özetini sizlere söyleyeceğim. Şimdi hemen ben ekran paylaşımı yaparak Diana Lavrinovič'in ne diyorlar, tanıtımını yapıyorum. Şu anda bakayım nereye gitti benim tanıtım yazım. Burası demek, onu başa getirmem lazım. Bir dakika, şunu başa getireyim. Şimdi açayım. Şimdi sunumu yapayım. Neyse, şeyimizi açmayı unutmuşum. Artık kapanış açılış jeneriği yapmayacağız. Kapanış jeneriğimizi yapacağız. Şimdi bugünkü ilk konuşmacımız Diana Lavrinovič. Kendileri İngilizce öğretmeni ve Karay araştırmacısı. Ve kendisi Doktor Markas Lavrinovičius'un kızları oluyor. Doktor Markas Lavrinovič ile ben
10. yılda görüşmüştüm. Onun hahanlığı yani ruhani liderliği seçilmesi töreninde. Kendisi 1938 doğumlu. Aralık ayında 24 Aralık'ta 2011'de kendisini kaybettik. Kendisi hakkındaki daha fazla bilgiyi Diana Lavrinovič sizlere verecek ama ben kısa söylüyorum. Sadece onun işte 2010'da 10 Temmuz 2010'da Trakay Litvanya'daki Litvanya Karaylarının Hakanı yani ruhani başkanı seçilmesi töreninde çekilmiş. İşte bakın büyük bir tören oldu. Bu törende ben de vardım. İşte o büyük törende Lavrinovič'in hahanlığı, yanında eşi ve Aybar mıydı şeyinin kardeşi Aydar değil mi? Şeyin oğlu Aydar, burada küçük olan şu. Aydar, evet. Şeyin abisinin oğlu. Çok güzel Karayca konuşuyor. Umarım unutmamıştır. Bir de tabii Markas Lavrinovič çok sayıda yayın yaptı Karayca ile ilgili. Ama en önemlisi Rusça Karaimca sözlük çıkardı. 36.592 sözcükten oluşan bu sözlüğün yayınlanmasını da kendisinin vefatından sonra 2012 yılında Diana Lavrinovič tamamlayarak yaptı. Bu kitabı da bana ithaf etmiş. Abaylı Timurga Kocaoğlu Sıybıla Diana'dan Lavrinovič diye imzalamış bunu da. Kendisine teşekkür. Abaylı sayın demek. Abaylı. Biliyorsunuz abay Kazakça'da da var abay kelimesi. Abaylı saygın demek. Saygı. Sıybıla. Sıylamak da armağan etmek. Sıybıla. Evet bunun kitabı. Pardon şeye geldik. Evet. Bakayım. Tamam bu. Evet. Şimdi hemen ben burada şeyimi durdurup sözü Diana Lavrinovič'e vereceğim. Kendisinin konuşmasından sonra ben kısa bir özet yapıp bir de bu babasının ruhani önder seçildiği toplantıda Karayca bir şiir okumuştum. Kendi yazdığım Karayca şiirimi. Onu size sonradan okuyacağım. Evet. Diana Lavrinovič hazır. Sizde. Mikrofon yapıp, mikrofonunu açın. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Professor Timur Ahay, for a very nice introduction. And thank you very much for the invitation to spend a couple of minutes together with Turkic community. And it's an honor for me to be here with you. Well, and I'm inviting you to the presentation, to the book launch of the book, which title is Yüz Karay Tilinin Üretüvü, Troh Karay Sözü. And I want to show you a live book. So here it is. It's quite big. And so I'm going to speak about it now. Well, so let me move to the presentation. Bu 100 Derste Karay ders kitabı. Yaxşı. Başka kelime. Yaxşı. So this virtual launch of the Karaim language course book, Trakay dialect, and its authors are Markas Lavrinovičius and me, Diana Lavrinovič. And the event is dedicated to the memory of my father, Lithuanian Karaims Hakanı, Dr. Markas Lavrinovičius. Well, and my father used to recite a poem, Karayedim Karaybarman, written by Karaim poet Zachary Abrahamovich. And let me recite an extract from it. Karayedim Karaybarman, da Karayba ölmek leymin.
Karaylıhbı uyalmamın, özdenimni taşlamamın. Kim dinin taşladı, sözünü unuttu, ol adam tüvürdür, tuvarhauşeydir. So, in my presentation, first I'm going to speak about Karaims and Karaim language. Then I will move to the course book, and finally I will shortly present Markas Lavrinovičius's publications and jobs on Karaim studies. Lithuanian Karaylar Türkeli, Küçük Kırım'dan 625 yıl artkarı Lietuva kırığında uçarlandılar. Vatadbi karaylarını bir yere kiltirdi. Biz Litva'nın beylik gereklerine kip kulluk etip unlu sıyırındağı beyler arasına taptık. Troh şaharı biznin tulmuş yeri kılındı. Karaims, self-designation Karay, plural Karaylar, ethnic Turks speaking one of the Turk languages, Karaim, Karay. The name Karaim here means both the name of the nationality of Turk origin and the religion. Our religion is a pure faith of the Old Testament. The essential principle of the faith is to study the Holy Scriptures independently. None of the explanatory commentaries on the Old Testament are recognized. Kenesa is our place of worship. Liturgical ceremonies are held only in the native language. The spelling at present is the Lithuanian alphabetic letters and some additional letters adapted to the language sounds. Some flashbacks to the history. In the 14th century, Grand Duke of Lithuania, Vytautas, after his successful military campaign to the south, brought several hundred Karaim families and inhabited them on the Lithuanian borders and here in Trakai. The men were skilled, loyal, and obedient to the law warriors. They guarded the Great Duchy of Lithuania and served Vytautas faithfully. We have been living in Lithuania for over 600 years, and it is our homeland now. So up till now, our community here in Lithuania has managed to preserve the national identity, and it is a tiny ethnic minority that estimates about only 250 people at present. The Karaim language belongs to the Altaic family, the Turkic languages, Western Hun branch, Kipchak group, Kipchak-Polovtsan subgroup. The closest relative to Karaim are ancient Kuman, Kumyk, Karachay-Balkar, and Crimean Tatar languages. And for over 6 centuries, the Karaim community in Lithuania has been surrounded by non-related to Turkic languages nations. Thus, as mentioned above, Karaims in Lithuania have managed to preserve their culture, customs, traditions, religion, and the language. Therefore, the modern Karaim language, Trakai dialect, is almost preserved the 14th century's Karaim language. Unfortunately, it is severely endangered now. The scholars Turkologists maintain that among all Turkic languages, Kuman is the closest to Karaim in phonetics, grammar, and lexis. And indeed, the nowadays Karaim native speaker can without any problem understand the language of linguistic manual Codex Cumanicus, which dates back to the 13th, 14th centuries. Here, for the comparison of the Karaim versus Kuman, I suggest reading the Lord's Prayer from the mentioned above linguistic manual of Middle Ages and Karaim liturgical prayer book. So first I will read Codex Cumanicus line and then from Karaim liturgical prayer book. Atamız kim köktasen algışlı bolsun senin yatın. And Karaim liturgical prayer. Atamız ki köklerde maktavlu bolgey birligi adayının.
Kilsin senin hanlığın, bolsun senin tilemigin, niçit kökte ale yurda. Karayım, daki bol hey biligi, daklegi köklerde yohartın da yer üstüne şahartın. Kündegi ötmegimizni bizge bugün birgil. And on the other side, kündegi ötmegimizni birgin bizge. Dahi yazıklarımızı bizge bugün boşathıl, niçik biz boşatır bizge yaman etkenlerge. Da boşathın bar yazıklarımızı. Kuman last line. Dahi yakninsi namagına bizni kuvurmagıl, basa barça yamandan bizni kuthargıl. And Karayım, tüs yolları dana zaştırmagın bizni, ancak kuthargın bizni azhırtufçudan. So I hope and I'm sure actually that you caught the similarities. Karaims historical settlements have caused the development of three language dialects. They are Crimean dialect, Haliç-Lutsk dialect, and Trakai dialect. Karaims living in Trakai speak Karaim dialect. And as I have mentioned in my introduction, our course book is based on Trakai dialect. Abaylı karındaşlarımız, ki benim ki bir gün yüz karay tilini öğretiyor, troh karay sözü yazış için sözleyimin, dahi ki 2021 yılda TÜSATBİTİG'in yarışka çıkardım. Indeed, I am very happy to launch the Karaim language course book. Its authors are Dr. Markas Lavrinovičius, and he was the Doctor of Technical Science, Lithuanian Karaims highest priest, Hakanı, the chairman of the Lithuanian Karaims religious community. He was the one of the distinct personalities in our community, a fluent indigenous speaker with a profound knowledge of the language. He made an important contribution to the language research and its revival. And me, his daughter, a Karaim language researcher and a teacher, and I have been working on the Karaim grammar, researching the language for the last 10 years. By profession, I am an English teacher, an English and Russian teacher. I try to apply my linguistic knowledge of these languages as well as my professional 30 years experience as a foreign language school teacher, while investigating my native language, writing the course book, and teaching the community members the mother tongue. However, now, due to pandemic, the lessons are online. That's true that language maintenance, passing on the Karaim language to future generations, teaching the youth was always father's heart's desire and his ultimate goal. He relentlessly used to arrange the lessons and teach community members. He never missed any chance to explain us a piece of grammar. In 2010, my father initiated and started distant mother tongue teaching, and every week he delivered online lessons to willing to study community members. He called his project Karay Language Internet Lessons. And later on, he transferred all that material into the course book. And unfortunately, in 2011, he passed away. So I followed the research and enriching and broadening the course book, certainly deepening and widening my personal knowledge of the language. I continued and expanded the book, and it took me exactly a decade to complete it. So let's have a closer look at the course book. It covers all the Karaim language morphology and phonetics aspects and is both a practice book and a grammar reference. As all other Turkic languages, Karaim is an agglutinative language, and its distinctive characteristic is the vowel and consonant harmony, and consequently, phonetic variants of the affixes.
So due to that, phonetics has received a considerable amount of attention in the book, since the rules of affixation are thoroughly examined here. So the book, we can mark that the book has a detailed insight into the language morphology and phonetics, with a specific emphasis to the vowel and consonant harmony rules. It has a wide range of vocabulary. It contains over 500 exercises of various proficiency, and it can be used as a self-study book since it has the key section, and it has detailed grammar reference as supplement. And what is really I am proud of, it has a significant innovative research. So what is the basic structure of the material? The book has got very simple format. The course book consists of 100 lessons, and all of them follow the same basic structure. A grammatical category or a word building rule, usually it's an affix, is introduced in each lesson, and they provide the detailed description of all the requirements on how to apply an affix to the rule. Well, and the structure of the very lesson is easy, since you see on one hand the rules, on the other exercises. Well, and a theory page consists of the number of the lesson and its title. In the top right corner, 10 new words are introduced to the reader. Then the rule goes with examples. Sometimes and quite frequently, I would say, not sometimes, the proverbs, and then examples on new words. Afterwards, the practice page starts, and that will make the sense to the learner. The exercises for the grammar studied in that lesson as well as in previous lessons. So, and the structure of the lessons doesn't change throughout the whole course. The rules are this is one more example of the lesson number 88. And now I go precisely to how the rules are exposed here. So this is the example of the affix of frequency, and it is widely used in Karaim language. And all the sounds are precisely listed here, and all possible sounds of the stem are here, as you see. As well, I should mention that the book is based on Russian explanation of the rules and translation. The authors provided a wide range of lexemes to illustrate word building and grammar rules. So Karaims proverbs are also the example, and also we incorporated the examples from the literature, and this is the frequency of the word keep. Strong. I hope you understand. So speaking about exercises, the book contains a lot of stimulating exercises. They are declination, conjugation, matching synonyms, antonyms, collocation, word formation, is-effect constructions, arranging the sentences, proverbs, matching, inserting a word and translations, lots of them, and Barbara and Dan, over 500 exercises. Here I have put some examples of the exercises. This is personal pronouns, on is-effect constructions, matching antonyms, and again is-effect constructions. One more exercise. Find the odd word out in every line. And the key section to the exercises, as I have mentioned, are all at the end of the book. Pictures employed to introduce the students to the vocabulary or a grammar structure of the lesson. And all pictures are from the family album. They are taken specially for the course book or taken from the album, and they are really selected very precisely.
So as you see, I have put some of them. Erdiak, Balık, Hıyar, İngir, İtnin Kulağı, Aşkana Savutu, Kıbın, of course, Emyan, Daçam. A good number of lessons is supported by topic-based vocabulary as an extra, and the topics, as you see, are of various types: family, seasons, atmospheric phenomena. Oh, back a little bit. Well, and really lots more. And here I have put some examples. Sometimes illustrations are included, usually a list of words, sometimes longer. And this is parts of the body. And here is a picture of Cherif Yesisi, which is followed by a list of military terminology. Well, so, and it's important to mention that the exercises in practice section also include thematic vocabulary, which allows the learners to practice particular lexical sets. That, without doubt, builds confidence in the language. Diana, can you read those military terminology? It will be very interesting, yes. Oh, okay. I will open my book. Okay. Süngü, kalkan. Well, okay. Cherif. Should I translate? You? Oh. No, just read it. Yes. Okay. Yavan. Yasanhan. Yayav. Yalanatli. Tuvulga. Tuvulga is, I think it's an old Kuman. Yeah, from Tuğ, yes. Yeah, I think the same is in Kuman. Yeah. Küvya. Kübya. Kılıç. Kılıç sapı. Kahmah. Süngü. Buç. Kalkan. Oyatma kalkanı means to protect yourself. It means to wake up. Kalkan. Yay. Yayanın keşi. Atuvçu, of course. Ok atuvçu. Kurma means to strengthen the ok. Okatım means the distance of the flying ok. Oklama, atma, well, kın, keş, çohmar, koba, uruşma, of course. Well, I read every second. Thank you. Yes, thank you. Well, okay. Well, let's move on. Well, now speaking about grammar reference, this is a very important thorough supplement to the course book. Well, and it brings the learner to a new level of grammar understanding. So it provides a more precise insight into the language morphology and phonetics. And it really does cover more or less everything in regards to the Karaim grammar Trakai dialect. So here I have listed the main topics. Well, and let me shortly mention some points which are covered in phonetics, avaz üretivi. Well, so of course, the law of palatal harmony, the law of lip harmony, consonant harmony, front vowel affix choice and matching, front consonant affix choice and matching, affix choice and matching regarding to the final vowel of the consonant of a stem. Let me find what is next. Well, and in also in the phonetics section, there is a chapter notice, take a notice,
And there you can find lots of different phonetics nuances. There we have written about palatalization sign in writing. Vowel sound takes lots of attention. Wide lip vowels o and alteration of vowels, and lots more as you see. Of course, word stress. So moreover, which I'm proud of, is the book contains unique morphological analysis for the Karaim language corpus, which is really a significant innovative research, and its components are the range of model of a word form, including a set of ranges with series of morphophonological forms of inflectional affixes for each range, and the set of compatibility rules for affixes that constrain the choice of components of a word form. So what parts of speech are described there? It is model for noun and verbal noun, model for adjective, for numeral, for verb impersonal, and even for location names. And what is very important, what I want really to emphasize again, that this research for the Karaim language word form has never been done before. Well, so I would like to continue. Speaking about morphology, here as the example I have taken noun section, and what is described for noun. Well, and of course it has a detailed explanation of all the rules with a specific emphasis to the vowel and consonant harmony rules, with a precise insight into phonetics variants, and it describes nuances in phonetics, pay attention to word stress, gives overview of exceptions, and provides a wide range of examples to complement the rules. And of course, Karaim proverbs and words of wisdom, words in context are frequent as usage examples. Well, I would like to continue now. And the supplement, Sahıshin Baylağın. I'm sure that the nation's particular mentality is hidden in the language. Nothing more expresses a nation's character that much as the language. Thus, this supplement, it is interesting, suggests a reader lexics which transmits nation's entity. So let's dive into the Karaim word perception. What is in Karaim insignificant minor gift? It is bitnin birnesi, and literally it is a gift of allows. Can boşurmağı means stress, but literally it means confusion of a soul. Frost or white frost literally means white sweat. In Karaim, ahtir. Kozukulağı means sorrel, and literally it means the ear of a lamb. Kısha günlü means short-lived. Avur ayaklı means pregnant woman, and badam parmağı means index finger. So these examples of isophet constructions can really demonstrate the beauty of the language, and that way we encourage the learners to explore the Karaim culture and nation's way of thinking. And I'm inclined to believe that such type of isophet constructions really are as well as important as proverbs and words of wisdom. So certainly it's highly important for me to pay tribute to our ancestors. And in the epilogue, it is written, San была bizni öbgelerimizga, karay tilimiznin saklavçularga. Well, because I'm sure that without them, we wouldn't be able to speak Karaim now. And we are very thankful to our ancestors who preserved the language for us. And this is our wealth. Moreover, I would like to describe the deep gratitude to the reviewers of the book and to my relatives and my friends for their support and patience and help.
So, without doubt, the most valuable our wealth is our language. Having been isolated from other Turk languages for centuries, the Karaim language Trakai dialect has maintained its purity and survived untouched in its ancient condition. We managed to preserve our mother tongue up till now. Trakai Karaims are like a fly embedded in amber. This is how Polish Turkologist Professor Tadeusz Jan Kowalski once told about us, meaning that we, being isolated from other Turkic peoples for centuries, had preserved our culture, identity, and the language. The purpose of the book is, of course, for the community members to learn their heritage language and or improve their skills, become more self-aware about the language. Also, I hope and really believe that the book must be of high linguistic value to the Turkologists, scientific research, for their comparative historical analysis of the Karaim versus the closest relative Kipchak, Polovtsi, and subgroup languages, as well as Turkic languages in general. And I believe that it could be of high importance for analysis of and research of the linguistic manual of the Middle Ages Codex Cumanicus and anolysis of other Cuman languages' linguistic monuments. So the book is now available in two variants. The shorter version, 100 lessons, where topic-based vocabulary is of course included, extra exercises and the key section. And the wider variant is everything, the lessons, topic-based vocabulary, extra exercises, key section, plus grammar reference, and plus supplement, it is interesting. Аз бездянь литуванин Karailardan, barbarından не чаюсь, Hakanı Markas Lavrinovičius used to say. Tekingerak sanay, bar Türk uluslarının sanı hepsi tümenler. Barlarımız, bir kanlı karandaşlarımız. Markas Lavrinovičius was one of the eminent personalities in the Karaim community. He was always enthusiastic about the heritage language, Karaim customs and traditions preservation. He made an important contribution to the language research and its revitalization. I would like to use this opportunity and shortly present his jobs on Karaim studies. So the very first his course book was Karaitili Sigisa Shira. This was the book which he wrote in 1991. And he used to arrange the lessons and teach a young generation on the basis of this book. Avaldan Kilesiga is here he describes national customs and traditions. He spoke about the Karaim language, religion, and religious festivals, ornament, etc. As Timur already mentioned, Russian Karaim dictionary and Trakai dialect, and it was the first type of that type dictionary, which was a significant input into our language preservation. Internet lessons, which I have mentioned above, electronic version, and two books which I have spoken just now. Not published yet Markas Lavrinovičius's books, which are still in manuscripts. Aziz Yazıçnın Yomakları. This is Bible stories which he wrote in Karaim language Trakai dialect. Bir Baredi. This is the set of Karaim folk legends, stories, fairy tales in Karaim language Trakai dialect. Karındaşlarımızın Haznası. I will mention it a little bit below.
and Karim Russian dictionary Trakai dialect. This is vice versa. So now I would like to stop shortly on Karandaşlarımızın Haznası, and this is the relative Turk-speaking people's fairy tales of 25 Turk people's nations, and Father selected 94 Turk languages fairy tales, and the list of nationalities is here, and he translated their fairy tales into the Karim language. So all these books which I have mentioned, Aziz Yazışı'nın Yomakları, Birbaredi, Karandaşlarımızın Haznası, and Karim Russian dictionary, these things are not published yet. That's it. So my presentation has come to the end, and I thank you very much. And I would like to thank you in Karim tabu etiamin ki karay tili üçün minim sözün eşitiyiz da ki bulaya kırtın mini tınladıyız. Thank you very much. Diana tabu etemin, thank you very much for your excellent presentation. So now I will make a very short summary of it in Turkish for those, and then let me come to that one. Yes. So ben kısaca Diana'nın söylediklerini burada özetleyeceğim. Karaylar etnik Türklerdir ve Türk dillerinden biri olan Karayca konuşurlar. 600 yıldan fazla bir süredir Litvanya'da yaşıyorlar. Ancak ulusal kimliklerini, kültürlerini, geleneklerini ve dillerini koruyorlar. Karayca Trakay lehçesine dayalı tarihi koşullar nedeniyle Litvanya'da 600 yılı aşkın bir süredir saflığını korumuş ve dokunulmadan varlığını sürdürmüştür. Ne yazık ki şu anda yok olma tehdidi altında Karayca, Ural-Altay dil ailesi, Türk dilleri ve Batı Hun koluna, Kıpçak grubundan da Kıpçak, Poloveç ve alt grubu da Kumanlarla bağlıdır ve birçok Türkoloğun söylediği gibi Kumanca'nın çağdaş bir görünümü şeklindedir ama ta Hazar Türkçesine kadar gider. Çok eski yerlere gider. Çünkü çok arkaik kelimeler saklanıyor bugün Karayca'da. Bugünkü konuşmasında Karay dili konusunda babasının başladığı, kendisinin bitirdiği 100 Karay dilinin üretüğü, yani 100 Karay dersinin öğretilmesi, Troh Karay sözü, yani Trakay ağzına dayalı, lehçesine dayalı sözü burada veriyor. Çünkü biliyorsunuz Karayca'nın bir Kırım lehçesi de var. Ancak Kırım lehçesi artık tamamen Kırım Tatarcası olmuş. Yani o eski Kumanca var. Çünkü onlar Kırım Tatarları arasında yaşadığı için Kırım Tatarcasından çok etkilenmiş. Yoksa sayıca daha fazlalar. 2000 kadar Karay var Kırım ve Ukrayna'da. Ama onlar Kırım Tatarcası ve artık tamamen Rusça konuşuyorlar. Onların yani o eski, fakat Litvanya'daki ve Polonya'daki Karaylar ise o Kuman dilini sürdüren, yani onun dil özelliklerini çok iyi sürdüren çağdaş diller ama artık tehlikeli dilmek, yani ölmek üzere olan dillerden biridir. Fakat Diana ve babasının ve başkalarının bu konudaki çabalarıyla onu yaşatmaya çalışıyorlar. Şimdi Karayca'yı gelecek kuşaklara aktarmak, gençlere öğretmek, dili sürdürmek Markas Lavrinovičius'in her zaman kalbinin arzusu, nihai hedefi olmuştur. Durmaksızın dersler düzenledi o topluluk içinde. 2010 yılında demek topluluk üyelerine uzaktan
yani çevrim içi diller Karayca öğretme kursları da başladı. Böylece Karay dili internet dersleri ortaya çıktı ve onları şimdi Diana kitaplaştırdı. Fakat maalesef 2011 yılında onun vefatından sonra kızı Diana Lavrinovič artık bu babasının araştırmalarını devam ettirerek onun eserlerini tekrar biraz önce size Mart Lavrinovič'in sözlüğü ve başka şeyleri, masallar kitabı, hikayeler kitabı ve başka dil çalışmalarını artık arka arkaya yayınlamaya gidiyor ve 10 yılını bu işe sarf etti. Bundan sonra da yapacaktır. Yani özet olarak bu şekilde bilgiler verdi. Ben şimdi hemen vakitten yaparak kısa sorulara geçelim. Şöyle yapalım isterseniz. Şimdi ikinci konuşmacıya geçmeden bakın rica ediyorum öyle uzun yorumlar veya uzun sorular değil. Çok kısa sorular sorun. Varsa bir iki soru sonra ikinci konuşmacıya geçeceğiz ama ikinci konuşmacıyı da bitirdikten sonra ikinci konuşmacı için de şöyle kısa bir soru cevap yapacağız. Ondan sonra geniş sorulara geçeriz. Var mı böyle kısa yani yorum olmadan kısa bir sorusu olan kimse var mı? Diana Lavrinovič'a kendisi cevaplayabilir. Buyurun. Tabu etemin. Tabu etemin. Tabu etemin teşekkür ederim demek. Evet. Eğer Akartürk Bilgemizin sorusu var, elini gördüm. Buyurun Akartürk Bilgem. Timur Bilgem, teşekkür ederim. I want to say thank you Diana for very useful explanation. Merak ettiğim bu internet derslerine YouTube'dan ulaşmak mümkün mü acaba? Babasının yapmış olduğu. Is it possible to follow this internet lessons that your father prepared? Is it possible to watch on YouTube or somewhere? Do you think? No, they are in draft version as a manuscript, and now it is the final version of it is the book. The book. Oh, okay. Maalesef başkaları için çevireyim. Maalesef o YouTube için hazırlanmamış internet dersleri. Sadece yani üzerinden yapılsa da onların hani bir videosu olmadığı için sadece metinleri var ve o metinler de şimdi bu kitapta yayınlanmış durumda. Ama maalesef öyle dersler yok videolu. Evet. Başka soru var mı? Ben bir şeye bakayım. YouTube kanalımızdan acaba soru sormak isteyen var mı? YouTube kanalına bakayım. Deniz Yiğit Bilgem demiş. Ayhan Yücel tüm bilgilerimizi selamlıyorum. Deniz Yiğit Bilgemiz tüm bilgilerimize ve konuşmacılara selamlar. Kardeş Karaylara da en iyi dilekler. Çok güzel dilekte bulunmuşlar. O zaman şöyle yapalım. Biz ikinci konuşmacıya geçelim. Zaten 1:50 yani 10 dakikamız var. Eğer 10 dakika içinde bir soru olmasa belki şöyle yaparım. Bu 10 dakikayı ben kısaca Diana Lavrinovič'in babası Doktor Markas Lavrinovičius'un Hahan seçildiği törene katılmıştım. Bu törende ben Karayca bir şiir okudum. Belki o şiirimi sizlerle paylaşırım. Şimdi ona geçiyorum. Şiirimi. Şunu getirdim. Hemen bunu paylaşayım. Şimdi bunu paylaşayım. Evet. Evet. Bu Karay Türkçesinde yazdığım 2010 yılındaki kutlu olsun yani Hahan seçildiği için şöyle söyledim. Kutluk bolsun, sıylı bolsun. Bolgay bazlık karaylarga, karaylar öz tilin taşlamadı. Dağ abaylı karay ulusunla, karaylar öz sözün unutmadı. Karay yaşları, uvul kızları, sandugaç gibi çınlay versin. Aydar, Kamil, Kümüş, Aytolu, karay tilin dünyada kipletsin. Tengri karaylarını sakla gel.
Karaylar yana min yıl tirilgey. Tengri karaylarını bağlaştırgey. Karaylar hemişe toylagay. Mark ağayının hahanlığı kutluk bolsun, sıylı bolsun. Men de bugün karay barmın, karaylarının sanı kök bolsun. Evet, bunu 10 Temmuz 2010'da şey yapmıştım. Evet, Ulu Hakan seçildiği gün yapılmıştı. Evet, bu da bir anım. Hem Diana'nın babası Markas Lavrinovič ama ondan önce de daha önceki hahan olan Firkov şey ne diyorlar bir dakika neydi? Mikolas Firkovičius ve Halina Kobeçkayeta. Çünkü benim ilk tanışmam ben Marmara Üniversitesi'nde 1980'lerde Marmara Üniversitesi'nde çalışırken Lithuanian'ın Ankara'daki elçisinin bir Karay Türk'ü olduğunu duymuştum. Hemen kendisini görmeye gittim ve Halina Kobeçkayeta hanımla, o da aynı zamanda Türkologdur. Özbekçeyi de çok iyi konuşur. Onunla tanıştım. Sonra ben onun kocasıyla tanıştım. Mikolas Firkovičius'la ve böylece 2006 yılındaki Karayca hakkındaki İngilizce kitabım Almanya'da basıldı. Ama o kitabımı tamamen Mikolas Firkovičius'e borçluyum. Çünkü bana Karayca cümleler yazıp verdi ve bana o cümlelere dayanarak o inceleme kitabımı yazmış oldum. Bu yüzden benim hayatımda benim Karayca iki büyük öğretmenim var. Biri Mikolas Firkovičius, biri de Diana Lavrinovič'in babası olan Markas Lavrinovičius. Onlar benim iki büyük Karayca şeyim. Ama şimdi de Diana benim öğretmenim olacak. Diana sen benim öğretici isim. O benim öğretmenim. Çünkü Karayca'yı hala öğrenmeye çalışıyorum. Çok sağ olun. Şimdi hemen ben ikinci konuşmacıya geçeyim. Bundan sonra artık uzun sohbetlere geçeriz. İkinci konuşmacımı şimdi tanıtacağım. Tabii ben Ümit'i bunun doktora hatta yüksek lisans yıllarından değil mi Ümit? Seni yüksek lisans mı